О, коллеги, доброе утро, доброе утро. Вижу, Доброе что утро. подключаются. Рада вам сегодня этим морозным уже утром. У кого-то морозно, у кого-то тепло, у кого-то совсем морозно, минус 28 в ночи. А у нас сегодня с вами 30 ноября, и мы с вами сегодня завершим вот эти мероприятия сегодняшнего года, текущего. Будем дальше переключаться уже и встречаться в январе. Спасибо, что вы нашли сегодня возможность для того, чтобы быть с нами на одной площадке. Артем, наверное, какой-то кусочек можно будет перевести для Мэла Good чуть morning, позже. dear colleagues. Good warm morning, good frosty morning for everyone who joined us. This is the last event in the series that we are conducting this year. Next time we'll meet in January. So once again, thank you all for finding time and the opportunity to join us. Да, и мы сегодня с вами работаем в формате 1,5 часов, и у нас на площадке сегодня Мэл, которого представит Георгий. Мы будем говорить о том, как усилить свой коучинг с помощью нейрологических уровней. И я очень приглашаю вас к активному участию в сегодняшнем процессе. Вы можете писать свои вопросы в чате. Мы с радостью их переведем и постараемся найти возможность ответить на них прямо сегодня. Георгий, So передаю тебе слово. Mel will be introduced by Georgie. We have 90 minutes and the questions will be translated. So your introduction and then we're about to start. Okay. Sure. Отлично. Георгий. Пока коллеги медленно, но верно присоединяются к нам, хочу поделиться нашей общей радостью с Ириной, потому что мы очень давно хотели, чтобы Мэл присоединился к нам и поделился своими знаниями и своей энергией в нашем российском пространстве. Артем, можно переводить. While colleagues are joining us, I would like to say that it's a big honor and it's a great pleasure for us in Irina. We wanted to get Mel to join us and to share his energy and knowledge for a long time, and finally he is here with us, and it makes us very happy. У Мэла очень интересный путь в коучинг, и Мэл родом из Малайзии, и его старт в коучинговой карьере совпал с переездом в Австралию. Mel has had a very interesting journey to coaching. He's originally from Malaysia, and he entered the coaching field when he moved from Malaysia to Australia. Бэкграунд Мэла включает маркетинг и очень высокие позиции в маркетинге. Сейчас он включает в себя целых 30 лет опыта как в маркетинге, в коучинге, в лидерстве и вообще в управлении организациями. Mel initially had a very extensive marketing experience, marketing background. He took high positions in business, but also 30 years in coaching, and his synergetic experience is, as I've said, very extensive. И сейчас Мэл является основателем Азиатско-Тихоокеанского института коучинга EPIC и компании Catalyst Coach, который базируется в Австралии, в Мельбурне, и по сути своей занимается коучингом, обучает новое поколение коучей и развивает наш новый мир в русле коучинга, понимания, принятия и совершенно другого отношения к людям. Mel is the founder of APIC and Catalyst Coach, and he is passionate about democratizing coaching, bringing in his energy and facilitating coaching for people, making it more human-based. И, что еще очень важно упомянуть, в ноябре у Мэла вышла своя книга, которая называется «Включайся, как перестать жить по умолчанию и начать проживать жизнь, которую вы хотите». It's also important to note that Mel had a book published in November titled Engage, How to Stop Living in Default and Start Living the Life You Desire. И, конечно же, благодаря Мэлу мы познакомились с совершенно невероятным количеством MCC, благодаря его подкасту «100 Master Coaches». And of course, Mel's podcast, 100 Master Coaches, helped us to get introduced to many new MCCs all over the world. Могу говорить о Мэле бесконечно, поэтому мягко завершаюсь и передаю слово нашему главному герою сегодня. Спасибо. It's almost impossible for me to stop talking about him, so I will still conclude and pass the floor to him, to the hero of the day. Mel, please, you have the floor.
Thank you so much. Why don't you give yourself a big hand? Большое спасибо. Давайте начнем с Everybody. того, что попрошу вас всех похлопать вам. Давайте похлопаем друг другу. I hope I pronounced this correctly. Как дела? I don't know whether it's correct. It's just, how are you? And good morning to each one of you. Не знаю, Thank правильно you, получилось сказать вам как... Sorry, не знаю, как вам Good. получилось сказать, как дела, но давайте еще раз хочу вам пожелать хорошего утра, спросить, как вы. Thank you, Georgie. Thank you, Irina. And thank you, Artyom, to be my voice for today. Спасибо большое от меня и Георгию, Ирине и Артему, который будет сегодня моим голосом. Before we start, I just wanted to give a chance to everyone to type what's one thing that you love about coaching on the chat. One thing you love about coaching. You can write your name and then one thing you love about coaching. Перед тем, как мы начнем, я попрошу вас, пожалуйста, всех присутствующих, представьтесь, напишите в чат ваше имя, напишите, пожалуйста, одну вещь, одно явление, что-то, что вы любите в коучинге. Давайте начнем с этого. Thank you. Unpredictability, partnership. Thank you. Olga is about mindfulness or awareness. Thank you, Olga. Thank you. Humanity from Gеоргий. I can guess that one. Partnership, structure, support, Beautiful. mindfulness, honesty, the freedom to be you for everyone, authenticity, realness, Nice. Thank space you. of trust, acceptance, Power of change. Wonderful. wholeness, depth, freedom, creativity, trust, thinking, love, being yourself, the power of thinking. Wonderful. Thank you. And keep that going, okay? Keep that going. It's okay. Keep that going so everybody gets to know you and gets to know what you enjoy about coaching. Продолжайте, пожалуйста. Пусть все напишите это все, чтобы вы познакомились лучше друг с другом, узнали друг о друге, что вы любите в коучинге. Today, I want to take you just slightly deeper. Сегодня я хочу с вами чуть глубже пойти. Even though if you ask me that same question I asked you just now, what is coaching to me, I would say it is simplicity. Если вы мне зададите тот же самый вопрос, а что есть коучинг для меня, мой ответ будет простота. But today, it's going to be simple and yet deep. Но сегодня у нас будет и просто, и в то же время глубоко. So if you're all ready, everybody, it's going to be a very interactive session. I want you to wave at me if you're ready. Если вы все готовы, я хочу сказать, что у нас сессия будет с вами очень интерактивной, поэтому если вы готовы, помашите мне, дайте мне какой-то знак, сигнализируйте мне. Very good, very good, very good. I see you. Thank you very much. Thank you, thank you. Вижу вас всех, спасибо вам. So I will share my slides. And by the way, don't worry to take too much notes down because, you know, I will be sending you the key slides. I'll send it to Georgie after the session, okay? So don't worry. Я сейчас включу презентацию. Пожалуйста, не надо записывать очень много, не переживайте. Ключевые слайды, всю информацию я после сессии отправлю Георгию, он с вами поделится, поэтому не увлекайтесь записью. Okay, so here we go. So today we're talking about level up your coaching with neurological levels. I'm going to take you on a... Sorry, no, keep it longer. Sorry, yeah, it's fine. I'm going to take you on a journey for you to now focus on yourself, because the most important thing is you focus on yourself. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, узнаем, как вывести на новый уровень ваш коучинг с помощью нейрологических уровней. И сегодня весь фокус будет посвящен вам. Все это будет строиться вокруг именно вас самих. So as I show you these 7 pictures, I want you to write down what it means to you, okay? Take a piece of paper and write down, when I show you each of these 7 pictures, I want you to write the first thing that comes to your mind.
Возьмите, пожалуйста, что-то, где вы сможете сделать записи. Я вам сейчас покажу 7 изображений, 7 картинок. И напишите, с чем они у вас ассоциируются, что у вас первое приходит в голову по этим картинкам, что они для вас значат. Запишите, пожалуйста, себе это. I will give you 7 seconds. 7. Every picture will come. 7 seconds. You write it down. And then we move У вас on. будет 7 секунд на каждую из картинок. Вы запишите, что она для вас значит, с чем ассоциируется, затем мы двигаемся дальше. По 7 секунд на каждое изображение. Okay, we're ready. Готовы? First picture. Second picture. Third picture. Fourth picture. Fifth picture. And 6. And the final picture. And if you can, for those who are not muted, please mute yourself. Thank you very much. Let's hear from 3 people, okay? What your 7 picture means to you, okay? Давайте услышим от, может быть, 3 добровольцев ответы, что для вас означали эти 7 картинок. Кто хочет? You can come off mute, and then, you know, of course, my good friend Artyom can translate it for me to understand. Можете сказать, можете себя размютить, сказать на русском, я переведу Yes. для Мэла, как вам удобно. I да? see a hand. У нас Hi. уже есть доброволец, видим руки. Всем доброе утро. Можно я буду говорить на русском, чтобы не стесняться своего корявого английского? Конечно, я здесь для того, чтобы вам помочь. Давайте так. Очень приятно. Меня зовут Ивчина Карина. Да, я хочу поделиться. Если говорить про первую картинку, почему-то у меня ассоциация возникла вообще с быстротечностью жизни. Good morning, it's Karina, and her the first picture meant to her the fast Morning. flow of life, how fast life passes. Thank you. Вторая у меня ассоциировалась с яркостью вкуса и цвета. Second is on the brightness of taste and color. So what I'll do right now, if it's okay, is I will go back and show you back, okay? So it's Yes, easy yes. for everyone, okay. Brightness of color And is the next one. And taste, color and taste, yeah. Nice, okay. And your third one? Третья, Карина. And the third one, работа в команде. Почему-то у меня вот возникло. Teamwork, team play. Teamwork. Thank you. Сразу называю, да, все подряд. Четвертое, у меня такое, знаете, прям почему-то я аромат этой лаванды услышала, и прям тут, наверное, такое большее какое-то ощущение вкуса даже. Я не знаю, как это правильно сказать, в арома формате. Somehow I could feel the scent of lavender, so it's something between a scent and taste of lavender. Thank you. Пятый – это уют. Шестое – путешествие, а седьмое – бескорыстная любовь. Fifth is coziness, sixth is travel, and seventh is unconditional love. Thank you. Thank you very much. Let's give her a hand. Большое спасибо. Давайте похлопаем нашей Карине. Okay.
Next person. Thank you. I see your hand. Let's go back again. All right. Спасибо большое. Вижу следующего человека. Давайте тоже пройдемся по картинке. Добрый день, утро. Меня зовут Татьяна. У меня 7 таких ассоциаций. Первое – это скорость и успевать. Good morning. My name is Tatiana, and the first one is Morning, speed Tatiana. and to be able to be on time, to do everything on Thank time. you. Thank you. Вторая – наслаждение и красота. Second is bliss, joy, and beauty. Nice. И третье – дружба, партнерство. Third, next is friendship and partnership. Четвертое – тоже наслаждение и принятие. Fourth is acceptance and joy. Пятое – душевность, теплота. Soulfulness and warmth. Шестое – фокус, тишина и внимание. Focus, quiet, and attentiveness. Quiet and Wow. attentiveness. И Quiet. седьмое – радость, будущее и вселенная. Joy, future, and the universe. The last one. Thank you. Thank you. Thank you Спасибо very вам, much. Татьяна. Tatiana. Спасибо большое. Okay, last one. Last question. Come on. Thank И you. давайте услышим еще одного доброволицу. Добрый день, да, тоже буду говорить по-русски. Первая картинка, у меня ассоциация «Свое время». А как вас зовут? Алина, у меня не видно, So Alina says the first one for her is your own time. So your time. You're on time. Nice. да? Мгм. Второе, разные возможности. Next is different possibilities. Different possibilities. Третье, интерес. Interest. Четвертое, удовольствие. Pleasure. Next one. Пятое, тепло. Next is warmth. Мгм. Шестое, приключение. Adventure for the sixth one. И, Okay. и седьмое, свобода. Freedom for the last one. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Спасибо большое, Алина. Спасибо вам. Did you all notice, right? A couple of things. I'm sure you noticed, each one of you. Number one, I'll just turn this off for a moment, okay? This moment. Yeah. Number one, you notice that every one of us will have a different word. Is that correct? Я уверен, что вы все заметили несколько общих вещей. Первое, то, что у всех свои ассоциации, у всех свои слова и понятия, да? Не так ли? Even though it may be the same word, but sometimes the expression is done differently. Даже слово может быть одно и то же или похожее, но выражение все равно в итоге разное может быть. And then if you notice, I think it was Tatiana, the second person, right? Tatiana, you can wave at me, right? Every description, you have 3 words to describe one slide. Я думаю, если вы заметили, да, вот у Татьяны это было, да, Татьяна, помашите нам, что у нее было по 3 слова, по 3 понятия на описание каждой картинки, каждого слайда. And now imagine if one of these beautiful 3 coaches were your coachee. И представьте теперь, что вот эти 3 наших прекрасных доброволицы, все эти коучи, стали бы, наоборот, вашими клиентами, стали бы коучи. What you see and what they see, what you experience and what they experience is never going to be the same. То, что видите вы, то, что видят они, то, что переживаете вы, то, что переживают они, никогда не будет одним и тем же. Всегда это будет отличаться. So when someone is talking about a relationship with their loved ones, to you, you are thinking, it's this, I think. И если кто-то с вами, допустим, говорит о взаимоотношениях с близким, с любимым человеком, вы думаете, ну я-то знаю, да, вот как об этом думаю. But for someone, it's love. So for someone, it's intimacy. Но для кого-то это может быть любовь, а кто-то назовет это близостью, интимностью. Someone would be painful because relationship is hard. А кто-то испытает боль или неприятные эмоции, потому что отношения бывают тяжелыми. So I want you to realize that in the first part of it, that all of us have a very different perspective and nothing is ever the same.
Я хочу, чтобы вы в первую очередь поняли, что у нас у всех очень разные свои точки зрения, и ничто никогда для всех не является одним и тем же, не является одинаковым. And so just a little tip that came to my mind is when you and I say, I understand what you're saying, actually, you are lying. You don't. И на самом деле, что мне пришло в голову, когда кто-то говорит, я или вы, ну я понимаю, о чем вы говорите, на самом деле вы привираете, на самом деле нет такого понимания. Do you understand that? Понимаете в это, да? Sometimes we say things, right? It's part of what we say. But when we say, I understand, what does that mean? It means so much more. So I often say, I hear you. Иногда мы говорим, да, я понимаю, но это так много означает, за этим скрывается так много, поэтому иногда вместо этого говорю, я слышу вас, я вас слышу, я вас услышал. So that's just a small tip for you, bonus. That's a little bonus. Это такой бонусный совет вам небольшой. Okay, so I'm going back to the slide because I want you to continue your story from the 7 slides into this one now. Я возвращаюсь сейчас к презентации. Я хочу, чтобы наша с вами история, чтобы вы эту историю продолжали с 7 изображений, 7 слайдов и двигались дальше. So now what I'm going to show you is this. Now, when you see this, I want you to very quickly now in 30 seconds, come up with a line to connect all the pictures together. Что я теперь хочу сейчас? Я вам покажу еще раз эти изображения, но уже в одном слайде. У вас будет 30 секунд, чтобы придумать какую-то связующую нить, которая свяжет все вместе эти картинки, изображения, объединит их. Буквально полминуты. So take 30 seconds right now. Think of your line. Подумайте, пожалуйста, об этой линии, подумайте о связи, связующей звене, которая может пройти через них. And write it down because it is important, this exercise, for you to understand where И запишите, you are пожалуйста, coming себе ваш from. ответ. Очень полезно это упражнение для вас, чтобы понять ваш путь, как вы движетесь. Mel, shall I read some of the answers in the chat? Oh, yes, please. They say... Hold on one moment. Actually, I want to ask back the 3 ladies that shared just now about their 7. Я опять же, на самом деле, попрошу тоже 3 Is that okay? участников поделиться. Yeah. Are you asking for the 3 same ladies Yes. from the previous? Yes. Если можно, тогда 3 добровольцев, которые уже были, со своим ответом выступить, что вот будет объединять и связывать для вас все эти 7 изображений. So the first one. Я могу сказать, у меня общее слово вышло наслаждение. To me, this line was pleasure or joy. To link everything. Okay, pleasure or joy. Beautiful. Thank you very much. Прекрасно, Татьяна, спасибо большое. Позволите, да, скажу? Для меня все это объединилось в одно простое большое слово «жизнь». To me, it's all linked together in one big thing that is life. Even more brief for you. Еще более краткий ответ для вас. Спасибо. And the first person? Да, а для меня движение. To me, it's movement. Okay. Beautiful. So all 3 have said it already. Thank you very much. Спасибо большое всем, кто поделился ответами. Спасибо вам. You can actually now read anyone you want. Don't have to read all, Artem. Позвольте, да, я зачитаю то, что было написано в чате. First of all, there are lots of life. So many people answered life, taste of life. Also lots of full life, bright life. For some it's movement. For some it's joy and happiness, happy life, complete life. For some it's family. For some it's sincerity. Yes. So you get the overall idea. Thank you. So I'm going to stop here and ask you, what are you getting so far, right? It's just an exercise. It's a powerful exercise.
but what are you getting so far? If you think about the relationship of you and your coachee. Я сейчас позволю задать вам вопрос. Что вам уже дает это упражнение? Но я считаю, достаточно сильное. Что оно вам сейчас дает в контексте ваших взаимоотношений с вашими клиентами, с вашими коучи? Можете ли вы поделиться? Acceptance. Acceptance. Beautiful. Спасибо, Марина. A motivator, a motivation. To accept as is. To clear the definitions, to find. Yes, also some say acceptance. Okay. Thank you. And keep it coming. It's okay. Keep it coming, because I want you to just keep on exposing yourself to what we're doing right now. This is the introduction, by the way. Yeah. Это вступление, поэтому, пожалуйста, продолжайте, пишите, это очень помогает. Understanding that we all have our own perspective, understanding, acceptance. So a lot of answers in this terms. Great. My perspective of this, can I share with you, is that sometimes the client, when they start talking to you, they come from the 7-picture slide. На самом деле, для меня моя точка зрения, что когда клиент с вами об этом говорит, он действует с позиции вот этих всех 7 слайдов, с этой объединенной большой картины. Especially in the start of the session, we always ask, how are you doing? Right? Особенно And then начале, they'll talk about life. В начале сессии спрашиваете, как у вас дела, как вы, и начинает вообще клиентам рассказывать о своей жизни. But the point is, which part of life? Because they say, oh, everything is so good. Но момент в чем? О какой части жизни он говорит? Потому что или она все так хорошо в целом. Maybe one part of their life is actually going through difficulty, and another part of life there are challenges, and another part of life maybe just average, and then another part of life may be very happy. Может быть, у них в одной части жизни есть сложность, в другой какие-то есть вызовы, третья у них вызывает тоже какие-то эмоции, а четвертый все хорошо, и они счастливы, кто знает. And that's why it's so important to move away from just the how are you, but specifically, I would ask them, what are 3 things that are meaningful this week? Вот почему очень важно, я считаю, уходить от вопроса общего, как вы, то, что я спрашиваю своих клиентов, я обычно задаю, какие для вас были 3, что для вас было значимым, каких-то 3 значимых элемента, 3 значимых области на этой неделе. And that's just an example of a question, right? Because if we ask such a wide question, you will get a wide answer. Life is good. Это просто пример такого ответа, это просто пример такого вопроса более конкретного, потому что если мы зададим широкий вопрос, а как жизнь, как все в целом, мы получим широкий ответ на это. Все хорошо, все в порядке. Remember what we're doing is, yes, we're making coaching simple, and yet we're helping them go deeper. Помните, что мы делаем? Мы с помощью коучинга все упрощаем, но в то же время помогаем нашим клиентам пройти глубже. And this is where I'm going to take you deeper right now. Let's go back to the slide. И сейчас именно это мы сделаем с вами. Я проведу вас глубже. Давайте для этого вернемся к презентации. So I'm going to bring you through this journey, and I'll take you through each of them as a narrative for each slide. Я проведу вас через это путешествие, и у нас будет история, у нас будет нарратив по каждому из этих слайдов. You see, we all live in a certain environment, isn't it? The environment impacts us. The environment conditions us, and we can't run away from the environment that we live in. Мы все существуем в какой-то среде обитания. Она на нас влияет, она задает нам какие-то условия, формирует их для нас, и мы не можем никуда от этой среды убежать или деться. But all of us have a choice, isn't it? Whether we say, oh, this environment is so bad, or we can reframe and perhaps think of it differently, isn't it? Но у нас у всех есть свобода действия. Да, мы можем говорить, ой, среда такая плохая, все вокруг так плохо. Или же мы можем поменять фрейм в отношении нее, не так ли? And so I believe that the environment actually doesn't make or break us. It may affect us, but we can choose how we are being affected. Я верю, что среда не делает нас, среда не ломает нас. Безусловно, среда на нас так или иначе влияет,
но мы можем выбирать то, каким будет это влияние среды на нас. And if we can do it, then our clients, our coaches can also do it. Если так можем сделать мы, то и так могут сделать и наши клиенты. Now, this behavior is a response. Behavior is how we respond in our words and our action. Следующее – это поведение. Поведение – это то, как мы отвечаем, то, как мы реагируем на среду, это наши действия. Often, our clients will talk about a certain behavior or the gap of the behavior. Очень часто наши клиенты будут говорить о каком-то поведении или о каком-то разрыве, о каком-то отсутствии поведения. If we catch it and we run with it, sometimes we may be right, sometimes we may not be that right. Если мы это поймаем и будем дальше с этим работать, то иногда мы можем оказаться правы, иногда мы можем заблуждаться. Because there's something deeper than just behavior. Есть нечто глубже поведения. Because if I look at my son, and I have 2 sons and 1 eldest daughter, right? If I look at my sons and I say, you are naughty, you are not listening to me, bad behavior, will I say he's a bad son? Or will I just say it's just his behavior? Но у тебя 2 сына, если я ругаю своих сыновей, говорю им, плохо себя ведешь, плохое поведение, говорю ли ему, что он в целом плохой как человек, плохой как сын, или же я делаю акцент только на его поведении и действиях? And there's actually something behind the behavior, so we don't just attack the behavior, we ask them to go deeper. That's where I'm taking you. И на самом деле за поведением что-то стоит, и мы не просто атакуем, мы вступаем в конфронтацию с поведением, и на самом деле за этим есть что-то более глубокое, я вам сейчас это покажу. We have to go back to the patterns, actually. There are actually patterns taking place before behavior. Patterns that are sometimes positive, patterns that are negative, patterns, different types of patterns happening everywhere. И нам нужно обратиться к паттернам поведения. Паттерны могут быть негативные, паттерны могут быть позитивные, но всегда за поведением стоят те или иные паттерны. So what happens when we're listening as a coach is we're not listening just to what they're saying or what they didn't do, but we're listening to something deeper called the patterns so that we can listen in on where it's coming and what it is impacting. Поэтому мы, как коучи, слушаем, уделяем внимание не только тому, что человек сказал или сделал, или не сделал. Мы стремимся услышать и выявить паттерны, что за этим, что стояло перед этим поведением, что к нему приводит и влияет на него. And you might be thinking, how do we do that? Don't worry, I will go through that later. Если задумаете себя, как же мы это делаем, не переживайте, я обязательно тоже разберу чуть подробнее позже. And what's linked to the patterns is actually the narratives. The narratives are the things that is happening inside our mind. Some people call it the internal dialogue happening inside. Что же связано с паттернами? С паттернами связаны нарративы. Нарративом также может называться внутренний диалог. То, что происходит у человека в голове. Of course, there's a narrative that comes out, which is an external narrative. What I'm talking about here is an internal narrative. Конечно, есть то, что и человек может выдать, это так называемый внешний нарратив, но сейчас я говорю о нарративе внутреннем. And that's why I asked the question, right? What is this making it mean? Because the meaning is important. Вот почему я задаю вопрос, а что это для вас значит? Какой это имеет для вас смысл? Потому что смысл, значение, вот что важно. And right before that, we will often hear these narratives, right? I'll always be like that. I cannot change. That's a negative narrative. Часто очень мы можем слышать, спросив вопрос, мы можем услышать негативный нарратив, да, человек говорит, я всегда так делаю, там, я всегда вот такой вот. Это пример нарратива и пример нарратива негативный. All these are different narratives. I'll never be as successful as this other coach.
Все это пример негативного нарратива. Да, я никогда не буду настолько успешен, как какой-то другой коуч. I won't, right? It's like I won't be able to build my business in 1 year's time, and so on. So I won't be able to get my ACC or PCC in this time. So we've got all these narratives. Или еще один пример нарратива. Я не смогу через год выйти в коучинговую практику на такой уровень успеха. Я не смогу получить ACC, MCC. Вот я не смогу. Еще такой пример негативного нарратива. And of course, the last one is I can't. That's the best one of all, right? Not the best, but you know what I mean. It's not very good when you say I can't. You know, when people ask you something, you say I can't. Inside your mind, not outside. Inside your mind. И еще один очень важный пример нарратива, не самый лучший, но очень часто распространенный. Вы понимаете, о чем я говорю. Это нарратив «я не могу». Когда люди просят что-то вас делать, или вы решаетесь то, что происходит у вас в голове, когда вы себе говорите, что вы чего-то не можете. I love to talk to anyone who have never had these narratives before. We don't have to talk here in this class, but please see me outside the class. I love to interview you. Очень приятно будет пообщаться с примером человека, у которого никогда в голове таких ни одного такого нарратива не было, не сейчас в рамках нашего с вами времени, но вне мастер-класса, пожалуйста, выходите со мной на связь, если вы такой человек, у которого никогда не было таких внутренних нарративов. And so sometimes our narrative comes out in the statement like this. I'm going to give you a chance right now to write down your I can't statement, okay? I will show you my I can't statement in a moment, but I want you to try. И вот наш нарратив, он может сформироваться в виде такого высказывания «я не могу». Я вам сейчас дам возможность и время записать такой ответ, такое высказывание для вас, пример такого нарратива. Я поделюсь, конечно, с вами и своим примером, чего я не могу, такого нарратива. Поэтому подумайте для себя, как вы это могли бы сформулировать. So take 1 minute, write down your I can't statement. Just one. Don't write too many, okay? Just one. Минуту, пожалуйста, уделите себе и напишите буквально одно такое высказывание, один пример нарратива вашего «я не могу». Одно только, не нужно писать их много. Wonderful. Take your time. Okay. If you want to, I will not ask everyone to write it down because sometimes this I can't statement is very personal, right? That we don't want to share with anyone. Я не буду вас просить каждого делиться. Может быть, у кого-то это очень личный ответ. Не все мы можем делиться нашим «я не могу» с другими. But there are some answers in the chat, Mel. If you'd like, I can read them to you. Okay. Yes. It's okay. I'll see it. Yes. I just can't read them. Yes, thank you. You can. Do I read them to you? Yes, you can. I can't change the world. I can't stop the war. I can't change the past. Wow. I can't change quickly. I can't guarantee a happy life to another person. Nice. Thank you for sharing that. I appreciate that. I also can't do that. I can't stop the war too. Спасибо большое, что поделились этим. Спасибо. Я тоже не могу очень много из того, что вы написали. Я тоже не могу остановить. Any one of that I can't relate to your coaching business. I want to hear maybe one person. А если что-то из вас связанное с вашей коучинговой практикой, может быть, я хотел бы выслушать одного добровольца или доброволицу по поводу с таким высказыванием, но про ваш коучинг. Кто хочет? Anyone? Oh, yes, I see your hand. Да, вижу руку. Пожалуйста. Добрый день. Read it? Yes, go ahead. Я начинающий командный коуч. Мой нарратив – это не то, что я не могу, а скорее столкнулась с тем, что что я могу дать, что я могу.
Вот такой очень волнительный момент был некоторое время назад, что вот My name is Ekaterina, and I'm starting my journey as a team coach. So my statement is Nice. not so much of I can't, but what can I give? What value do I bring? This is kind of the I can statement for me. Thank you. Thank you. Okay, so it's still a question, right? You are asking, what can I bring? So it maybe I can't exactly know what I can bring, you know? Спасибо That could большое. be Я your попробую, statement. если перефразировать. Я не знаю, что я не знаю, что могу принести. То есть я не могу точно знать, что я привношу, если перефразировать, да, позволите. Yeah. Now, I want you to take your statement, all right? I hope you all have written your I can't statement. Remember this statement, I don't need to hear it. I want you to write it down. Really seriously write it down, because I'll share with you through an exercise to help you understand where you are stuck potentially. Я попрошу записать для себя это высказывание. Не обязательно со мной делиться еще раз, но сформулируйте для себя это высказывание «я не могу», потому что сейчас у нас с вами будет упражнение, которое, возможно, поможет вам в ситуации, где у вас есть затык, где вы застряли. Okay, so I will continue. I will explain a little bit more about the concept of neurological levels, and then I will be sharing with you my I can't statement. This is my own version of the I can't, live for you to hear. Хорошо, мы продолжим тогда с вами сейчас про нейрологические уровни, но дальше я с вами тоже поделюсь, обязательно расскажу вам о своем «я не могу», то, что я не могу, я поделюсь. Of course, Georgie will think, how can Coach Mel have an I can't statement, but it's okay, no worries. Конечно, Георгий подумает, а как же у Мэла, как коуча, может быть такое высказывание, но не переживайте, оно есть, и я им поделюсь. I am only human, right? Everyone is human, so we all have I can't statement. So let's. Я всего лишь человек, и мы все всего лишь люди, у нас у всех есть такие высказывания, такой нарратив, поэтому давайте перейдем дальше. You see, this is an onion, right? And so looking at this beautiful cut onion, you realize that there are layers and layers and layers and layers. Эта луковица, когда мы ее смотрим, она дает нам понять, что есть множество слоев, слой за слоем и так далее. And for those of us are the cooks in our house, you understand that the deeper you go, actually, the tastier it gets. И для тех из вас, кто дома много готовит, кто с этим знаком, вы же понимаете, что чем дальше, чем глубже мы уходим, тем вкуснее становится. But the deeper you go, sometimes not just the tastier you get, but especially if you're cutting the onion, the deeper you go, you may cry a little bit more. Но если мы продолжим с метафорой луковицы, то не только все вкуснее и вкуснее, но если вы его режете, то чем дальше и глубже вы заходите, тем больше у вас слез проливается. Because, you know, awareness is actually a beautiful thing, but sometimes it can be a painful realization. Конечно, осознанность — это нечто прекрасное, но иногда оно также может быть сопряжено с какими-то болезненными осознаниями. So this is the neurological levels. Вот у нас так выглядит нейрологический уровень. And from this slide, you realize that I used the iceberg there. Let me explain, right? The iceberg, you and I, of course, understand that. That means what we can see in the top, what we can't see at the bottom. Every human being is like that. И здесь я использую айсберг как пример того, есть то, что мы видим, и то, что скрыто, и каждый человек, он напоминает этот айсберг. Есть что-то на поверхности и что-то в глубине, чего мы не видим. You see, the environment is all out there, and then the behavior is the one that actually touches the water and also appears outside. So it's actually a bit outside, a bit at the bottom as well, right? Видите, что у нас есть и среда, под ней у нас поведение, оно как бы и на поверхности, и в глубине, то есть оно и видимо, и соприкасается с тем, что уже лежит за поверхностью. That's why when you meet someone, you say, oh, this person is very nice, but you get to know them more and more, and suddenly you say, this person is not so nice. Why? Because there are some things below the iceberg. С человеком вы встречаетесь, сначала думаете, вот такой классный, милый, приятный, но чем больше вы его узнаете, начинаете задумываться и понимать, что, может быть, не такой-то и классный, может быть, не такой-то и приятный, как в айсберге, да, есть множество
вещей, которые скрыты, которые находятся в глубине. But if we all think we can change our spouse, we can change our partner, if we change their behavior, I think we are going into a very painful relationship. Но вы знаете, если мы подумаем, что мы можем изменить нашего партнера, супругу, изменив его поведение, то мы можем столкнуться с какими-то болезненными моментами. And I hope that you as a coach also begin to realize that you and I cannot change anybody's behavior. It is all up to the coachee, not me, И я not надеюсь, you. что и я, и вы, как коучи, мы понимаем, что мы не можем изменить поведение наших клиентов. Ни я, ни вы. Это зависит только от них, только они, у клиентов, и только они, коучи, могут это сделать. And that's why we need to go deeper. We have to understand the next level, which is the competence. Sometimes people hide behind their incompetencies, and that's where some of the gaps are. Вот почему нам нужно идти глубже, нам нужно идти в компетенции. А некоторые люди, они наоборот к этому подходят, они прячутся за некомпетентностью, и вот где у них могут появляться пробелы, зазоры. And so sometimes the competencies are needed for a certain job role, right? So they skill themselves up. And then sometimes if you realize those gaps that you have, you push yourself to get those new competencies so that you will meet those gaps. Компетенции нужны для работы, для навыков. Люди постоянно работают над их развитием, и осознавая пробелы, которые у вас есть в компетенциях, люди могут их заполнять. And then we go deeper into the motives and attitudes. I call them the drivers of human being. Затем спускаемся еще глубже, переходим к мотивам и настроям отношения, к подходу, то, что я называю в целом драйверами, мотиваторами человеческого бытия. Do you know that when you listen in on the words of the drivers, that can actually influence behavior better than that competency can? Знаете, что когда вы слышите такие драйверы, такие мотиваторы, это на самом деле может больше повлиять на поведение, чем компетенции. And what's more deeper than that is the values and beliefs. They are two different things. Values are what's important to someone, and beliefs are what their current mindset has agreed that these are the systems of their life. И что еще лежит глубже, это ценности и убеждения. Это, повторюсь, разные вещи. Ценности — это то, что для человека важно, а система убеждений — это та система, которую человек формирует в отношении жизни и себя. Often, if you think about it yourself, when you have a little quarrel with someone you love, little argument, often you and I are fighting for our values and beliefs. Очень часто, когда вы можете вспомнить ссоры или размолвки с вашими близкими, с вашими любимыми людьми, очень часто это строится как раз вокруг ваших ценностей и убеждений, и, может быть, различий в них. Now, and then after that, we move even deeper to understand the who is this person, right? The identity of this person. Затем мы еще идем И глубже это, к короче, прямо пониманию того, жестко. кто идентичность того, кто есть этот человек. And of course, the model of the world, at the end, right underneath that is our current concept of everything. That's often what I call the reality of things in the И moment. под всем этим находится наша модель устройства мира, то, что я называю реальностью вещей. So what I'm going to do now is I'm going to show you, as I promised you, my I can't statement. Are you ready? Что я сейчас сделаю, как я вам обещал, я покажу свое высказывание, то, чего я не могу, как я обещал. Помните, вы готовы? But before that, let me explain to you a little bit more. Tatiana is saying, yes, you missed one slide. It's correct. I will show you this slide first. Но перед этим позвольте, да, Татьяна мне говорит, что я пропустил один слайд. Это на самом деле так. Давайте я сейчас вам его объясню. And again, don't worry, I will give you this slide. So you don't have to take a photo of the slide or take it down really fast. Okay, just listen
to what we Пожалуйста, say. просто слушайте, не переживайте, не записывайте, не фоткайте, не делайте скриншоты. Я, как сказал, поделюсь с вами слайдами, поэтому слушайте лучше, что сейчас будет сказано. So as you can see, the environment is that whole, what I call often the logistics, right? The when, the where, with whom, right? Видите, то, что я называю средой, это логистика, это где, когда, с кем. The behaviors are all what people say, what people feel, what people do. Often the behaviors are what we do in coaching, right? We want to help people take the right action at the end of a coaching session. Поведение – это то, что люди говорят, чувствуют, делают. Это то, как правило, с чем мы хотим работать, с чем иногда хотим работать в конце сессии, чтобы у человека появились какие-то действия, которые он может и предпринять. As I shared just now, sometimes our coaches are stuck in a certain place, not just because they think they cannot do it, but because they may not have the right competence, the skills, or the strategies to do it. Как я уже иногда говорил, здесь может быть на уровне компетенции тупик для наших клиентов, когда они застряли в чем-то и не знают, как им двигаться дальше, потому что у них нет компетенции, нет навыков и стратегий, что можно сделать, как можно продвинуться и выйти из ситуации. And the rest, I think I'm going to let you just read it, what drives you, what's important to you, or what's not important for you, who are you or who you are not. And then the last one is the holistic reality, as I said. Остальные уровни я просто быстро прочитаю, вы тоже это можете сделать. Настрой и мотивация – это то, что вами движет. Ценности и убеждения – это то, что важно для вас или нет, и почему. Идентичность – это кто вы или кем вы не являетесь. И последнее – это реальность вещей или целостность вещей для вас. So this is my statement, as I promised you. I can't successfully launch my coaching program globally. И вот следующее мое высказывание, мой нарратив. Я не могу успешно запустить свою коучинговую программу международно по всему миру. And so if you are my coach, Artyom, you are my coach, what would you do to coach me? I say, Хорошо, I Артем, can't. а если ты мой коуч? First question is I ask why. Первое, что я спрошу, а почему? You go straight, huh? Why? Okay, that's all right. I may not be able to answer why because I'm stuck, right? I'm like, I don't know. Why don't you tell me? А я не знаю, я могу действительно здесь застрять, а почему бы тебе мне не сказать? Okay, I'm not putting on the spot, don't worry. No problem. Okay, here we go. So let me explain to you what I mean by when I use the neurological levels to understand something people say. That's when you begin to ask. The opportunity is where do you want to ask? Итак, позвольте мне сказать теперь, как я пользуюсь моделью нейрологических уровней, чтобы лучше понимать, какой вопрос задать. И здесь момент в том будет, к чему, к какому слову или понятию задаю вопрос. You see, if I was the coach of this person who says I can't successfully launch my coaching program globally, I could have asked them about what do you mean by global? И если бы я был коучем для такого клиента, первое, что спросить, а что ты имеешь в виду, я мог спросить бы про международно, про глобально, что ты имеешь в виду. And when we do that, we're looking at the when and where, the global. What if it's not global? What if it's regional? What if it's not regional? What if it's local, right? You get it? То есть здесь мы смотрим на вопрос международно, глобально и задаем вопрос, а где? Если это не глобально, то, может быть, это регионально, если это не регионально, может быть, это локально. Понимаете, да, что я имею в виду? And the next one is coaching program. The coaching program is actually the behavior. It is the action and responsibility. Because if I change coaching program to executive coaching, my answer is I can. Следующий вопрос – это вопрос к коучинговой программе. По сути, это вопрос к поведению, то есть это к действиям или ответственности. Здесь можно поменять, допустим, на executive coaching, и здесь уже у меня ответ в голове. Да, я могу сделать это для программы executive coaching. So what I'm doing right now, I hope you understand, is I'm slowly bringing you through just from one example on how neurologically we are talking inside of us. Что я сейчас делаю? Я на этом примере просто пытаюсь вам показать, как мы работаем, говорим, задаем вопросы к разным нейрологическим уровням.
Launch. The word launch is competence. Maybe I have no competence in launching because I haven't launched anything before. If I change the word from launch to something else, maybe it is possible. Слово, если вопросы к слову запуск, если я спрашиваю о именно запустить, то это вопросы компетенции. Может быть, у меня нет навыков, может быть, я не запускал никогда ничего. Если здесь я поменяю это слово на что-то другое, тогда, может быть, у меня все получится. То есть это вопрос к компетенциям. And what about this other word? Maybe successfully is, I'm talking about the drive. What is success? Maybe I think I need to compare myself with the world's best. And that's why my mind says, oh, I cannot do it. Because the comparison of that success is just too big. Следующий вопрос к слову успешно. Что значит это успех? Может быть, я в своей голове сравниваю с другими коучами. Что для меня успех? Это про драйв, про мотивацию, про остальное. Может быть, я просто думаю, что у меня не получится сделать так же хорошо, как у других коучей в мире, и мой мозг мне говорит, здесь нет. And then, of course, that word, right? The can't, right? If I was the coach, I would turn it the other way around. What can you do? И затем здесь это слово «не могу». Я здесь, если был бы коучем, мог бы развернуть и задать вопрос, а что ты можешь сделать? And yes, you're right, Artyom. This is the place where we ask the why, because we are trying to understand the motive or intention behind that. И здесь конкретно вот вопрос Артема был правильным, потому что мы хотим задать вопрос, почему мы хотим прояснить, а что за этим стоит. And then you notice there is two, there's I and my, isn't it? And that's talking about identity. И затем следующее, что мы замечаем, это я и свою коучинговую программу, то есть это уже нам говорит об идентичности. They have a comparison in their mind. Maybe you can do it, not me. I can't do it. You see, identity. У человека есть какое-то сравнение, может быть, в голове. Может быть, ты сможешь это сделать, а я нет. Понимаете, да, о чем я говорю? Здесь речь идет об идентичности. And now when I put it all together, you understand that this is actually my model. My model in my mind, my reality in my mind is I can't do it. What is the level of truth I am saying to my mind? И когда мы все это вместе сводим воедино, это уже для меня модель. Я не могу это сделать. Что я вижу как истину в своей голове, как это для меня вообще выглядит. Okay. I'm gonna just show you one more. And remember, I'm gonna take you through an exercise soon, but remember, it goes down, right? When we want to understand something, it goes down, but it also comes back up. So this is not just a linear process. It is going up and down, and sometimes laterally as well. И я вам сейчас покажу еще раз эту всю модель, чтобы вы видели, что это процесс не только линейный. Мы можем возвращаться, спускаться вниз и вверх опять, чтобы вы понимали, что процесс происходит не сверху вниз, там может быть и движение с стороны в сторону. Okay, I'm going to pause here for a moment before we go into some exercise, okay? But I just want to make sure that everyone is at the same place we are at right now. Давайте сейчас возьму небольшую паузу перед тем, как мы перейдем к следующему упражнению. Я хочу убедиться, что мы все с вами примерно на одной странице, на одном этапе. This is the time, if you are having a bit of confusion, this is the time to ask me any questions. Как раз сейчас хороший момент, если у вас есть какое-то непонимание в голове, задать вопросы для его прояснения. Okay, I have from Sergey. Sergey, hi, how are you? You asked this question, Mel, could you share an example of motives and attitudes? What's the difference in Okay. У меня здесь есть вопрос теперь от Сергея, да, сейчас я его озвучу, один момент. Sergey, first and foremost, I hope you don't ask double questions when you coach, okay? It's too much. Сергей, надеюсь, что во время коучинга вашего вы не задаете сдвоенные вопросы, это может быть слишком много. Okay, Мэл, можете поделиться примером мотивов отношений, в чем разница их с убеждениями и ценностями? Okay, so I'll go one by one, okay? Number one, example of motives and attitudes, okay. Now, think about a motive of goal orientation and problem solving, okay? Goal orientation and problem solving. Итак, сейчас теперь поговорим также про ориентированность на цель и решение проблем. You remember that the horse
will be attracted to the carrot and also dismotivated with the stick. Помните, у нас есть мотивация, да, так называемая, через кнут и пряник. То есть пряник, он привлекает, ну, кнутом тоже своего рода можно мотивировать. But both are motivating, you understand? Because both will get the horse to where they're supposed to go. Но и кнут и пряник является мотивацией, потому что и то, и другое поможет направлять лошадь в желаемую сторону. So that's just one example on that continuum of goal orientation and problem solving. Some clients are very goal oriented, so they know how to set goals. They're motivated by something ahead of them. Some clients are motivated by things they want to avoid. That's why they are wonderful problem solvers. И вот пример разных решений. Есть люди, клиенты, которые будут очень целеустремленные, целеориентированные, они прекрасно могут смотреть в будущее, ставить себе цели, достигать. А некоторые люди, наоборот, стремятся чего-то избегать, они понимают, как они не хотят, и в такой парадигме у них прекрасные навыки решения проблем. There's a whole study of understanding motives and attitudes under this thing called meta programs. METAPROGRAM. И есть исследование, посвященное пониманию как раз мотивации и связанных вопросов в том фрейме, который мы называем мета-программы. Yeah, meta programs. That means the programs that drive us. This is meta as above and beyond the program. So the program that controls the program. Это, да, почему называется мета-программа? Это программа, которая стоит над программой, то, что контролирует эти программы, для вашего понимания. Same. There is a thought and there's a meta thought, right? Meta thought. That means a thought higher than the thought. It's like if I ask you, what are you thinking about? And then you say something, and then I say, what is that meaning? That is actually saying what is the thought above the thought. То есть понимаете, что такое мета-уровень? Это как бы уровень над уровнем. Я спрашиваю вас, что вы думаете об этом, и потом то, что вы думаете уже об этих мыслях. То есть мета-уровень — это надуровень. So that's a bit of a research for you to just go and Google about that. If you're stuck, you come back to me. I'll send you some information on that. Это пример тех исследований, которые вы можете для себя прочитать, если вам будет интересно. Если же у вас есть какие-то сложности с тем, чтобы их найти, обратитесь ко мне в свободное время, я с радостью вам помогу. And values and beliefs, we put it together, it's not the same. Values are what is important to each one of us. For example, my value is integrity. Okay. Ценности и убеждения — это совсем другое. Ценности и убеждения — это то, что важно для каждого из нас. В качестве примера могу привести свою ценность. Моя ценность — это целостность. So integrity is a value, but my belief that is linked to an integrity is the word justice. Целостность — это ценность, но убеждение, связанное с этой ценностью, убеждение, связанное с целостностью, для меня является справедливость, правосудие. So when Georgie asked me whether I could speak to wonderful group of coaches, Russians, Поэтому, когда Георгий спросил, смогу ли я выступить для чудесной группы коучей из России, конечно же, я ответил ему да. You see, because is integrity, so I value the ICF, I value coaches. Justice is that even though you may have a government that has made some decisions of their own, they did not ask you about the decisions, did they? So it doesn't matter. I'm not going to judge you based on that. You are who you are. Как работает для меня ценность? Для меня ценно и целостно ICF и работа с коучами. Поэтому, конечно, с радостью я сказал, что я выступлю для вас. Несмотря на то, что ваше правительство приняло какие-то решения, оно вас не спросило, поэтому с этим вы не связаны. И я рад быть сегодня с вами. And so that justice comes out in a belief system of mine that says everyone deserves equal opportunity. Поэтому справедливость для меня, она исходит из этой системы ценностей, и справедливость для меня заключается в том, что все заслуживают равных возможностей. Even though, let me tell you, some of my American friends may say, why are you speaking to Russian coaches?
Да, кстати, вот некоторые американские мои друзья могут мне сказать, да, захотим сказать. Okay. Let's not get into that. Давайте в anyway, это не будем скатываться, так или иначе. That is the difference. One's a value, and some people value family, right? Family is a value, but the belief can change because it is fluid. Sometimes, that's a raining coming. Sometimes you believe certain thing 5 years ago, now you believe something else. 5 years Понимаете, что такое later. ценность? Ценностью для всех может быть, для многих может быть семья. Семья является безусловной ценностью, но убеждения в отношении семьи, они могут меняться. Вы знаете, то, во что вы верили, то, в чем вы были убеждены 5 лет назад, может отличаться от ваших убеждений на сегодняшний день. And I know I put values and beliefs together, but it's actually separated. But it's in there. What you need to know, it's in there, embedded inside our conditioning so deep that we talk through. It comes out as an external dialogue from our values and what we believe in. Я здесь, конечно, объединил ценности и убеждения. Это все-таки, да, безусловно, разные вещи. Но я здесь хочу показать, просто настолько глубоко в нас сидит, это настолько в нас, что из ценностей и убеждений может доходить во внешний мир, внешний нарратив, который мы излагаем, который мы проговариваем, из глубоко заложенных убеждений и ценностей. Okay, I see someone say that they have a question. What is your question? Я вижу, что у нас есть кто-то говорит, вопрос есть в чате. Наверное, Надежда, а в чем ваш вопрос? Да, добрый день. Можно я голосом и по-русски скажу? Да, конечно. Спасибо. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за очень такую интересную встречу. Мэл, добрый день. И спасибо за такую подачу пирамид логических уровней интересную. Мой вопрос по поводу стейтмента, который был, да, I can't использован. Как наиболее... Артем, вы меня тормозните, когда переводить нужно будет? Давайте сейчас. Good day to you, dear colleagues. Good day, Mel. Thank you very much for your delivery and very interesting model of neurological levels. My question was more on the I can't statement. Как наиболее правильно определить вот в этом стейтменте, к какому уровню относится? Мой вопрос связан с тем, что я, например, определила коучинг-программ как environment уровень, а у вас было по-другому. So my question is, how do we classify the levels? So what refers to what in this statement? Because in your statement, I identified coaching program as the environment, and you had a different label for the environment. How do we да, некоторые, спасибо. Некоторые уровни легко действительно определяются, например, уровень идентичности, уровень миссии, уровень холистик, да. А некоторые, получается, вопрос, а ведь важно задать клиенту, да, сильный вопрос, определяя, на каком уровне. Some levels are easily identifiable, but some of them are more obscure, and it's important to get these levels to ask a powerful question. So, what is your take? Absolutely, absolutely. Thank you so much for that. Yeah. First and foremost, I think coaches are very good thinkers, and that's why it comes on very deep. Надежда, спасибо большое за вопрос. Хочу сказать, что действительно коучи думают на очень глубоком уровне, вот почему мы получаем такие глубокие вопросы. Let me go back to the first thing I said. Coaching is simple. Yeah, go ahead. And yet, coaching is deep. So, which means if you come from the perspective that I understand what you're going through, you will never understand. Помните, что я начал с того, что коучинг – это нечто очень простое, но в то же время очень глубокое. И если вы будете выступать с позиции того, что вы понимаете, на самом деле у вас такого понимания не будет. My example that I showed you was just a very simple example. So because you didn't have to ask me, what does that mean? What does that mean? What does that mean? Right? It was me expressing what that means already. But in a coaching session, you actually go down. That's why I say, what does global mean to you? What is coaching? Пример, который он продемонстрировал, он был очень простой, вам не было необходимости спрашивать у меня, что для тебя значит одно, какой смысл для тебя же в другом. Я вам объяснил свои смыслы, но, конечно, в коучинге вы будете работать глубже, и вы будете спрашивать, а что для тебя значит это, а какой смысл для тебя вот в этом. So you see, coaching is so flexible, right? Artem will ask why. I will ask, who do you want to be? Another person will ask, what is the coaching program that is so difficult to make? Some will say, why don't you go from global to regional?
You know, that's a wrong question, by the way. Коучинг очень гибкий, в нем могут быть разные вопросы. Артем спросит, а почему не можешь? Я спрошу, кто для тебя в этом? Кто-то другой спросит, а что если это коучинговая программа? Кто-то может спросить, а почему тогда не перейти с глобального уровня на региональный, что, кстати, будет вопросом неправильным. No, this is not a model that clearly says you are here and you are here. It's for us to understand where they could be, and then we ask our coaching questions and we use our powerful listening to kind of see where they're at, where they're potentially stuck at. Здесь нет такого простого решения, где бы вы могли сказать, вот, ты вот здесь, а ты вот здесь. Мы используем наши компетенции, мы используем себя как коуча, чтобы задавать вопросы, узнавать и понимать, где человек находится в отношении того или другого, вот что для него с этим, задавать вопросы и понимать. So I'm going to give you an example by asking you, because you asked the question, what is your I can't statement? Я приведу пример для вас и задам вопрос вам, раз уж вы с нами. А что для вас, а как для вас звучит такое высказывание? Вот ваше «я не могу», давайте похлопаем. So we give you a big hand because you have volunteered yourself. Thank you very much. Спасибо большое, мы вас поддерживаем аплодисментами, потому что вы выступили в качестве добровольца. И вот мой вопрос, да, как звучит ваше высказывание «я не могу»? So please, I would love to know your name first, and then what is your I can't statement? Надя, my name is written in Russian, so Надя. Okay. Nadia, nice to meet you. It's quite personal, but okay, I'll pronounce that. No, it's okay. You can say something else. We do as an example only. Don't have to use the first. Не обязательно лично, можете пример использовать. Да, спасибо, тогда скажу на русском. По-русски, но давайте все равно, да, с коучинговой практикой, чтобы было связано. Я не могу обеспечить себе тот поток клиентов, который я хочу. Okay, let's keep it coaching related still. I can provide the level, the volume of clients that I want for my coaching practice. Okay, Nadia. All right, I'm going to show you this back, okay? I'm going to use you as an example here and help you understand where you could probably be stuck at, right? So we're going to show Давайте you вернемся this, к примеру и посмотрим, где, может быть, у вас есть какие-то сложности, где, может быть, какой-то тупик или затык, если позволите. Okay, let's repeat your statement again so all of us can hear it again. I can't. Повторите еще раз ваше высказывание, чтобы мы все его внимательно услышали. Не могу обеспечить, не могу создать себе тот поток клиентов, количество клиентов, которые я хочу. I can't provide, I can't create, I can't achieve the number of clients in my coaching practice that I want. All right. My first question to you, and you can translate, is who are you comparing yourself to? Первый вопрос, с кем вы себя сравниваете? Хороший вопрос, да, спасибо. Right? No, you don't have to answer it, you know? You don't have to answer it, but straight away you got it, right? Because I was checking in on linking to your identity and the comparison with another person. Здесь я связываю это с вашей идентичностью и дальше со сравнением с другим человеком. And when you laugh, I realize you have a comparison in your mind. And I have my answer in my head, yeah. Что у вас есть такое сравнение на уме. Thank you. Now you understand. I could have asked you about the environment, right? I could say, where are you at right now? Where are you stuck? И теперь я могу хорошо спросить про окружение, а где, в чем у вас этот затык, в чем у вас эта сложность? I could ask you a question about behavior. What have you not done? What is stopping you? Могу спросить о поведении, а чего вы не сделали, что вам мешает, что вас останавливает, что вас сдерживает. And then competencies, I could ask you, what strategies haven't you used before? What are you trying to avoid? И затем спросите о компетенциях, а какими стратегиями вы уже пользовались, чего вы пытаетесь избежать. And then the drive. I can ask you a question of, what is the biggest challenge right now that you're facing, problem related? А затем спросите о драйве, о мотивации. Какой у вас сейчас самый большой вызов, связанный с вашей проблемой, с которым вы сталкиваетесь? Or if I can bring you to the future and say, what is that future that you see? Nadia, in the future, what is she doing?
Или спросить в будущем. Хорошо, вот если в будущем говорить о Наде, как вы видите Надю в будущем, что она делает? I can ask you a question related to your values and belief and ask you what is the misalignment there with you, expecting this of yourself and the gap. А с чем вы не увязаны? Что вам, может быть, чего вам не хватает? Какие у вас в этом есть разрывы или нехватка? То есть что-то такого рода. But I rather ask you the question of who do you want to be and who are you comparing yourself to? Но задам также вопрос, а кем вы хотите стать, кем вы хотите быть и с кем вы себя сравниваете? Are you with me? Вы со мной? Thank you. Да, спасибо большое. Громадное спасибо. В самое сердечко, как вы говорите. Yes, thank you very much. You've hit me right in the heart. You've hit the spot. Thank you. Thank you so much. Now let me jump into, okay. Let me jump into this, okay? Because I'm checking time and Georgie tells me, you know, you don't have much time. You only have 1.5 hours. That's all. Позвольте, я немножко перепрыгну. Я все время смотрю, чтобы у нас на все хватило времени. Георгий мне сказал, что у нас время ограничено, поэтому я хочу максимально все вам дать. Okay. So I'm going to jump in here and show you a very simple model that you already know. It's called the TEA model, right? И позвольте перейти к этой модели, которую вы наверняка уже с ней знакомы. Это модель TEA. Can you decipher the acronym, please? Yes, it's thoughts, emotions, and actions, right? Это мысли, эмоции, действия. Модель TEA. Мысли, эмоции, действия. So, for example, I would often listen in onto the narrative that they are trying to say inside them. Очень часто я стараюсь прислушаться к нарративу, который человек внутри себя ведет. And often what comes out is the external narrative, isn't it? What they think comes out in the external. That's why it's ED. ED is external dialogue. ID is internal dialogue. И очень часто то, что у человека внутри, выливается наружу, мысли человека оказываются проговоренными. Это та часть нарратива, которую мы называем внешним диалогом в данной модели. Это ED. И то, что человек внутри, то, что человек сам с собой проговаривает, это диалог внутренний. ID. And so Nadia, just now, when you were talking, right, about your I can't statement, right? Some things are inside you, the comparison. Some things are outside you when you're saying it, correct? И вот, Надежда, когда вы говорили о вашем высказывании «я не могу», что-то, может быть, это сравнение, оно было внутри вашего нарратива, вашим внутренним диалогом, и что-то из этого вы озвучили, что-то из этого вы проговорили, то есть это было диалогом внешним. That's why it's funny I asked you the thoughts question, right? What are you comparing yourself with? The thoughts question on the identity, I was asking you on that. To challenge your thoughts, whether that thoughts was a negative thoughts or a positive thought. Вот почему я задал вопрос вам про идентичность, вопрос про мысли, чтобы бросить вызов и понять вот этот наш внутренний диалог, ваши мысли, они были чем-то позитивными. Sorry, you went silent. Okay, No, you're done. Okay, it's okay. And then from there, of course, it's simple. Right? When we think negative, we will emote negative. That means we will feel negative and we will take not so much action. And that's why we need to flip it from a negative thought to a positive thought, to a positive emotion, to a positive action. Okay. И когда у нас есть эти негативные мысли, они приводят, соответственно, они влияют на нас в целом негативно, они приводят к негативным эмоциям, они могут привести к негативным действиям или отсутствию действий. Вот почему иногда необходимо развернуть эти мысли на мысли позитивные, что в свою очередь приводит к позитивным эмоциям, которые в свою же очередь выводят уже нас на позитивные действия. Now, this is just a simple model because I'm not teaching you coaching. You already know coaching. But what I'm showing you is that whenever you hear your coachees speak, you must realize where they are speaking from. That's the first thing. Эта модель простая. Я сейчас вас не учу коучингу, мы все это владеем. Просто здесь основная мысль в том, чтобы
стараться понять и услышать, откуда говорит ваш клиент и с какой позиции. It's not wrong for you to choose any of the neurological levels to start from. Not wrong. Нет неправильного уровня, нет ничего, что вы могли бы сделать неправильно, выбрав тот нейрологический уровень, с которого вы начнете. But as a coach, I have a preference. I like to go deeper than too shallow up there. Но у меня, как у коуча, все же есть свое предпочтение. Я люблю работать и направиться в глубину, а не плескаться на поверхности, работать с тем, что ближе. And that's why with Nadia just now, I went straight for the identity question, you see? Вот почему в примере с одеждой я сразу пошел глубже и задал вопрос, обращаясь к уровню идентичности. Because I could be talking about her behavior, what she's not doing to build her business, what she has tried, what has failed, what is successful, all in the behavior area and the narrative that is happening, as you see, that is happening in the behavior area. You understand? Я могу поговорить об ее поведении, обо всех нарративах, которые вокруг него выстроены, что она делает, что она не делает, что она уже пробовала и так далее. То есть, понимаете, все вопросы могли бы быть обращены к уровню поведения. Like Nadia, if I continue the conversation with you, it's okay. Надя, если я продолжу, ничего, разговор с вами в порядке? Да? Да, спасибо, мне очень приятно и лестно. Yes, And if I please, ask you the next question, who are you doing it for? А если дам вам следующий вопрос, а для кого вы это делаете? Для себя, в For первую me, очередь. for myself. First of all, for myself. That's right. Are you aligned with something important inside you? Как сказать, на одной ли вы странице, в одном ли вы направлении с чем-то очень важным внутри вас? Да, когда я говорю, что я делаю для себя, за этим стоит очень-очень много объяснений, внутренних диалогов, почему я это делаю для себя. Yes, I'm aligned. When I say that I do it for myself, there are lots of Yes. explanations, there are lots of internal dialogues about That's why right. I'm doing it for myself. Correct. And if you can bring it all together and now just choose one important word to represent all of that dialogue happening, what is that one word? А если бы мы смогли вот все это объединить и выразить каким-то одним очень важным словом, самым важным словом, вот все эти ваши внутренние диалоги, какое бы это слово было? Ну, если будет про позитивный диалог, потому что негативный мы только что еще одним вопросом убрали, то в позитивном диалоге, который стоит за этим, да, вот за важность, это свобода. If we speak about the positive dialogue, because we just moved away and flipped from the negative dialogue, then in the positive dialogue, this would be one word, and it is freedom. Wow. And the question for you is, what are you freeing yourself from? А вопрос вам, а от чего вы себя освобождаете? Наверное, от какой-то необходимости тоже жить на каких-то как будто бы вот этих вот shallow уровнях, да, в своей жизни, а прям пойти на глубину. From the need to live on the shallow levels of my life and instead to go deeper, to go in depth. Thank you. And again, Спасибо. Nadia, we can go deeper and explore more things, but we're running out of time. I'm so sorry. That's okay. Надя, мы можем идти глубже и глубже, исследовать очень много всего, но, к сожалению, мы ограничены по времени, поэтому спасибо вам. So the next model I want to give you is this, called the SAC model. Следующая модель, которую я хочу вам дать, это модель SAC. And then the S means strengthening. Первое S в ней усиление.
And I did that already, right, with you, Nadia. I say, basically, what will freedom mean to you? Я это с вами уже сделал, да, задав вопрос, а что для вас значит свобода? But then there is challenging. Затем would также say- следующий аспект – это challenging, вызов. I would say, how has freedom served you? Я бы спросил, а как свобода вам послужит? Или как она вам serve or served? Served Да, you, served you. Yeah. как свобода вам послужит? Again, you don't have to answer. These are just thoughts, right? Because it's a challenging question to ask how you are serving freedom to another person. That's what you're doing. Следующий вопрос – sorry, can you paraphrase that last one? Okay. What I'm saying is that before you can serve freedom to another person, you have to start serving freedom to yourself. И я могу сказать, что перед тем, как вы предоставите эту свободу другим людям, начните предоставлять ее себе. And that's why I asked, how has freedom served you? И затем я спрошу, а как свобода вам послужила, как она вам послужит? Yeah. And then the alignment is the middle part, the A. Right? И затем следующая часть у нас. And the question would be, what will serve you better? Can you paraphrase it last one? Sorry, maybe I'm hearing you not clear. Yeah. So the A is alignment. Always there needs to be alignment. We have to align it back to a value. We have to align it back to a belief system. And the question that ties to that. Мы увязываем это с ценностью, мы увязываем это с убеждением, и посредством какого вопроса мы это делаем. And the question that links to that is, what will serve you better? Because sometimes in our life, there are other things that may serve us better. Что послужит вам лучше? Потому что как раз вопрос, который позволяет это увязать, а что может здесь лучше послужить? Can I say something, Nadia? Могу что-то сказать, да, Надя? The thing you and I want as coaches Что мы хотим как коучи, я и вы? Are the things we are currently working at ourselves. Это те вещи, с которыми мы сейчас сами работаем. Coaches often have the biggest insecurities, and they create a coaching business to answer the insecurity. У коуча часто есть какие-то свои неуверенности, и коуч создает свою практику и работает для того, чтобы закрывать и устранять эти неуверенности, беспокойства. So sometimes we feel like we are trying to save ourselves. Иногда мы чувствуем, как будто мы saving another person. Спасая другого человека, мы сам как будто спасаем сами себя. So whenever I hear a coach speak that they are so passionate about something, it's basically because they want to save themselves first before saving another person. Когда я слышу, что коуч со страстью отзывается о каком-то вопросе, что он страстно хочет что-то сделать, возможно, он спасает других со страстью, уделяя время другим, тем самым хочет это сделать и для себя. And for you, Nadia, is to understand what freedom really means. Freedom can be a word, but it's also an expression. It is, and it needs to have an alignment with your values, beliefs before it can become stronger. И для вас тоже может быть вопрос, да, что есть свобода, потому что свобода не только слово, это еще и выражение, что должно произойти, как это может быть увязано с вашими ценностями, как это может быть усилено. And when that is not aligned, we can't serve it to another person. It's like you cooking up something, but you can't serve yourself the food because you know it is not complete. И когда это увязано, тогда все работает. Это как, а в ином случае может не получиться. Как вы можете приготовить что-то и накормить другого, если вы не делаете это для себя самого? So I thank you for being the person that we are volunteering for this example. Спасибо большое, что вы стали добровольцей для этого упражнения. Спасибо за такой прекрасный пример. Thank you so much. This was a great experience for me. Thank you. Спасибо, Иван.
So in closing, I know it's time. In closing, I just want to show you this. Я знаю, что пришло время нам завершать, и я хочу завершить, показав вам кое-что. Your coachee is unique. I think we've started out understanding that all of us have a different perspective. Я думаю, с этого начали, что с понимания того, что все наши клиенты уникальны, у каждого свой уникальный взгляд на мир, перспектива, точка зрения. Our invitation is to invite them to go deeper. И наше приглашение состоит в том, что мы приглашаем их спуститься глубже, пойти дальше. Our role is to listen and then help them reframe their narrative from internal to external. Наша роль в том, чтобы слушать и помочь развернуть их внутренний нарратив, внутренний диалог с негатива на позитив. But to strengthen that, we need to serve them with helping them to find a greater meaning and alignment to their deeper values and beliefs. Но для усиления этого мы должны помочь им найти более глубокий смысл и как увязать это с их глубинными ценностями и убеждениями. And remember, it is not linear. We go this, like that. It can start anywhere. So it's a flow, like you are on a river. И помните, это процесс нелинейный. Вы можете двигаться вперед, вверх, в стороны. Это как течение реки, которое не является абсолютно линейным. That's all I have for you today. I'm open to any questions that you may have. I recognize that we are just 1 minute over time. Thank you once again, Artyom, for a beautiful На этом у меня translation. все, что я хотел вам дать сегодня. Знаю, что мы немножко на минуту вышли. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо большое Артему за его перевод. Уважаемые коллеги, если сейчас есть какие-то вопросы, как раз самое время их задать, и это хорошая возможность. Dear colleagues, now is the time to ask questions. It's a good opportunity. And if you don't ask questions, we'll take a photo because I would love to have a photo with you. И если вы не задаете вопрос, я хотел бы сделать фотографию, обожаю делать фотографии. No, it's okay. I will do the question first. Very important. Yes. Да, сначала вопрос, а потом фото. Это очень важно. There is a question there. The question is, will they have a recording of this session? Yes. I'm sure. And I will send you the slides. I'll send to my good friend Gеоргий the slides. Да, и, конечно, слайдами и записью я поделюсь. Слайд отправил Георгию, и запись тоже была сделана. Ну что же, тогда будем постепенно завершать. Мэл, спасибо огромное за глубину, которую вы сегодня затронули и создали в этом пространстве для каждого из нас. Let's wrap it up. And Mel, thanks to you for the depth that you introduced us to, and thanks to you for the space that you created for all of us. My pleasure. Это действительно удивительно, как знакомые всем концепты раскрываются через каждого мастера очень по-особенному. It's indeed very unique to hear how the concepts familiar to everybody envelop and uncover in their own way through unique masters. И спасибо вам за ваш уникальный мастерский подход и умение быть на площадке настолько органичным этому пространству. And thank you for your unique approach and for your natural ability to be so organic in your presence at every platform and filling it with your presence. Я думаю, что, Мэл, вы даже не представляете, насколько важно для коучей сейчас в России, практикующих по стандартам ICF, оставаться частью мирового сообщества и продолжать свой профессиональный рост. I think, Mel, you can't even imagine how important it's now for all the Russian coaches who practice ICF approach to keep in touch with the international community, to be in this process and to continue their development with such coaches and such opportunities. Thank you once again for this. You're most welcome. I have just one last message, if it's okay. У меня последний тоже вам что сказать в завершение. Remember, we're all connected because we are firstly human beings. Please realize that. В первую очередь на связи, в первую очередь мы друг с другом, потому что мы люди. Number two, I think we all want great things for people in general. That's why we became coaches. А второе, то, что нас объединяет, это желание прекрасных и хороших вещей для всех людей. Я думаю, это то, что привело нас всех в коучинг. So my encouragement to you is remove the labels. It's okay. You don't need the ICF. You don't need this label. You don't need any label. You just need to know that it comes from you and it comes from your heart.
мое наставление: уходите от ярлыков, уходите от этикеток. ICF — это всего лишь этикетка. Помните глубинный посыл, глубинную ценность того, что движет вами и движет всеми нами. And I mean it from my heart. I'm not saying this to make you feel good. Remember, my values is integrity, so I cannot say things that is not aligned with me. Я по-настоящему имею это в виду, это идет от всего сердца. Помните про мою ценность, целостность, и я не буду ничего делать, что идет вразрез с этой ценностью. And then the third one is that, yes, you are coaches. You are coaches, remember. Да, вы коучи, помните, пожалуйста, об этом. Yeah, it doesn't matter where you come from. You're a coach. Неважно, откуда вы. В первую очередь, вы коуч. Thank you. Thank you. Спасибо. Irina, sorry to disturb you. Всего доброго, коллеги. Спасибо. И мне кажется, еще Георгий хотел бы сказать, наверное, пару слов тоже в завершение. Thank you very much. A couple of words from Георгий to conclude. Я нахожусь в совершенно замечательном состоянии сейчас. Я думаю, коллеги меня поддержат. Right now, I'm feeling amazing. I'm in an amazing state, and I think that my colleagues will support me in this. Я хочу поделиться благодарностью прямо ко всем, кто присутствовал сегодня. I want to express my deepest gratitude to everyone present today. И, Мэл, огромная благодарность к вам за совершенно неповторимую энергетику и пространство, которую вы сюда привнесли и создали. Mel, my deepest gratitude to the energy and the space that you brought here and that you were able to establish. Thank you. И невероятная благодарность за мудрость, которую вы поделились, потому что мы все сейчас очень глубоко задумались о очень многих вопросах, как в коучинге, так и вне его, про себя и про людей. And deep gratitude to the wisdom that you bring, because we're all now thinking and contemplating not only about coaching, but about ourselves and people on a very deep level. Спасибо огромное, что оставляете эту рамку для нас открытой. Thank you very much for keeping this window, this frame open for us. Thank you, Mel. Thank you. You're wonderful. Thank you very much. Thank you. Спасибо вам. Дорогие коллеги, на этом мы завершаем. Мероприятия Бахарева групп в этом году заканчиваются и продолжатся только в следующем и в январе. Попрошу сейчас Георгия еще раз скинуть линк на нашу группу в Телеграме. Присоединяйтесь, пожалуйста. Записи всех мероприятий вы сможете увидеть там. Ссылки на все эти записи. Эту запись тоже выложим, в течение суток, может быть, 2. И мы вернемся тогда с чем-то новым во второй половине января следующего года. Желаем вам всех самых прекрасных коучинговых сессий, клиентов, своего профессионального роста, ощущения себя в профессии, развития и бытия в рамке человеческой и профессиональной. До новых встреч. Большое спасибо. Спасибо большое. Открываем пространство. Thank you.